These are images of aerial spraying of endosulfan in the plantation crops of Kasaragod. Welcome, greetings my dear students to class 2 of signatures, and from signatures we were reading through letters from the mothers of Nenjamparambu to the Supreme Court. We were dealing with 10 mothers who drafted drafted a letter, and that included their experiences with the children. Those are the victims of endosulfan pesticide. And this letter was drafted by M.A. Rahman, the author or the writer of this particular text, and together they submitted an affidavit or satyavangmulam before the Supreme Court. And we read through the introduction in the last class, that is class 1. Now we are continuing with class 2, and that is the actual text where they have written a letter. So let's read through the text. Quickly grab your textbooks and let's read through the lines, because these lines are important. It's not just the content, these lines are also, these sentences are important. So let's begin. Hope you all have got a copy of the text. You have to go through, you have to keep your eyes glued on to the text. Letters from mothers, page number 121 in your signatures textbook. This affidavit is being submitted on behalf of the tens of thousands of victims who are in the throes of infernal misery due to deadly diseases sown by the poison fiend endosulfan. So this affidavit is being submitted on behalf of the tens of thousands of victims. ഈ സത്യവാങ്മൂലം നമ്മൾ ആരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Tens of thousands of victims, a huge number of victims who are in the throes of infernal misery. Throes means who are in the pains. They are in pains of the infernal. Infernal is hellish. It's almost equivalent to hell. നരകതുല്യമാണ്. Hellish misery due to deadly diseases sown by the poison fiend endosulfan. It's not poison friend, it is poison fiend. Fiend is an evil spirit or a demon. So endosulfan is picturized or personalized as an evil spirit over here. And endosulfan has wreaked havoc. How? It has spread a lot of diseases. It is not a contracting disease, but once endosulfan enter into your body, it causes severe abnormalities and anomalies in your body. That's why it's called a deadly disease. It may cause death too. The more than thousands of souls who have met with untimely deaths in the past 2 decades. Decade, 10 years. Last 2 decades, last 20 years. So in the last 20 years, there were many souls, ഒരുപാട് ആത്മാക്കളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് who have met with the untimely deaths. Untimely death, അകാലമായിട്ടുള്ള മരണമാണ്. Very young people, children who have met with deaths. And the ill-fated, fate എന്താ വിധിയാണ്. Ill-fate, you don't have a good fate. Wretched, hapless and chronically ill, half children who are dying day by day. They are ill-fated. നല്ലൊരു വിധിയോ യോഗമോ അവർക്കില്ല. നല്ലൊരു ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള യോഗം അവർക്കില്ല. They are wretched. Wretched means they feel miserable because they are physically and mentally down. They are ill. They are handicapped. They are crippled. Hapless ആണ്. Hapless again, miserable, helpless. And chronically ill half children. Why are they called half children? അവർ ഫുള്ളല്ല, അവർ ഹാഫാണ്, അവർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണ്, അവർ കൈക്കോ കാലിനോ സ്വാധീനമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇല്ല. സം ഓർഗൻസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ കോൾ ഹാഫ് ചിൽഡ്രൻ. ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാരോഗമാണ്. It lasts till your death. That is chronic. Chronically ill half children who are dying day by day. ഓരോ ദിവസം തോറും അവർ മരിക്കുകയാണ്. Trapped between life and death, which means that they are on the verge of death, but they are still alive. They are helpless. They don't know how to lead a normal life. Normal life അവർക്കില്ല. So they are somewhere between life and death. ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്,
മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ജീവച്ഛവം പോലെ ആണ് അവർ കഴിയുന്നത്. Sir. Sir means in the Supreme Court they may address the judge, most probably judge. Sir, we invite the attention of the Supreme Court to a news item. അപ്പോൾ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Which appeared in the Madhubhumi Daily of May 9th, 2011 with the headline. So this news item, a news story appeared in the Madhubhumi Daily dated May 9th, 2011, and it had the headline, Newborn Infant of Endosulfan Afflicted Family Dies. So there was a family who were afflicted with the effects of endosulfan, and a newborn who was a new member of the family died because of the after effects of endosulfan. The child who died was born to Mamta and Narayanan of Adur, Kaithodu. The child who was premature not fully grown, mature ആയിട്ടില്ല, premature ആണ്, died within hours of birth at Kasaragod General Hospital. He did not have eyes, കണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ല. The second son of the couple, 9-year-old Naveen, is included in the list of endosulfan victims. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബബ്ലി ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടിയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി നവീൻ is also included in the list of endosulfan victim. He is also a victim of endosulfan. Then another son ആണ് Nagesh, not second, another son is Nagesh, 4 years, is also stricken എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീഫ് സ്ട്രിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വിഷമം തട്ടി. അതുപോലെ സ്ട്രിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ബാധിച്ച ആൾ സ്ട്രിക്കൺ. In her third delivery, Mamta gave birth to twins. Twins, both the children, twins ആയിരുന്നു, ഇരട്ടകളായിരുന്നു, both the children died. A photograph of the corpse of the eyeless child is enclosed along with this letter. A photograph is also enclosed for your reference. Photographs of whom? The corpse, dead body without the eyes is enclosed. Those eyes are not actually closed. ശരിക്കും അടച്ചതല്ല. It was gouged out by endosulfan. They were gouged out by endosulfan. Gouged ചൂഴ്ന്നെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യ, അങ്ങനെ ചില അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസ് ഒക്കെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിലൊക്കെ ശിക്ഷ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത പോലെ, ആസ് എഫ് ഐസ് വർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ടേക്കൻ ഔട്ട്സൈഡ്, that corpse looked like. അപ്പോൾ അത് ചൂഴ്ന്നെടുത്തല്ല, എൻഡോസൾഫാൻ കാരണമാണ് അവരെങ്ങനെ ആയത്. The photograph which records this is a sole evidence. Sole means the one and only evidence, തെളിവാണ്, that another victim has vanished from earth in Nenjamparambu. നെഞ്ചാമ്പറമ്പിൽ തന്നെ ഒരാളും കൂടെ പോയി എന്നുള്ള എവിഡൻസ് ആണ്. കുറേ പേര് പോയി. You're just focusing or you're converging your attention into just one instance. Though forbidden to do so by the authorities of Kasaragod General Hospital, a journalist, Shafi Teruvat, photographed the child when his body was being shifted from the mortuary. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഫോർബിഡൻ ആണ്, ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. എൻഡോസൾഫാൻ വിക്ടിംസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ദി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇറ്റ്. ദേ ഹാവ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇറ്റ്. വേണ്ട, അത് അവർ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But there was a journalist called Shafi Teruvat, and he was the one who photographed this corpse, this child's photo or picture, and that's why we are able to see this. We express our gratitude to him, which means that we are grateful to him, because ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. This infant is yet to find a place in the government list of people dead due to endosulfan. So this infant ഇപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, which means that there's a lot of corruption involved. ഒരുപാട് അഴിമതി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് manipulation അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. The dead twins delivered by the same mother 2 years ago also have not found a place in the list. കുറേ കുട്ടികളുടെ വിക്ടിംസിൻ്റെ പേരൊന്നും ലിസ്റ്റിലില്ല. Naveen, that is the second child of Mamta and Narayanan, who managed to survive, is crippled in both legs. He is blind too. Naveen എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, but he is blind and he is crippled. That means he is crippled in both legs. കാല് നടക്കാൻ വയ്യ. The pension of 2,000 rupees
that Naveen gets every month is the only evidence that the family has been victimized by endosulfan. 2,000 rupees അവർക്ക് മാസം മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. That's the only evidence, തെളിവ്, that they have been afflicted with the effects of endosulfan. The government has washed its hands of this family, leaving all the rest to the account book of death. Government കൈ കഴുകി മാറി നിന്നു, which means that they have tried to evade from the whole issue. അവരിത് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല. And they left, leaving all the rest, or they left all the rest to the account book of death. മരണമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ മാറി നിന്നു. That mother laments എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കുക, കരയുക, അതാണ് സങ്കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുക. That is lament. That mother laments, the government took away the eyes of my child. They inflated his head. Inflate, നമ്മൾ ബലൂണൊക്കെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ബലൂണാണ് നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെയാണ് കുട്ടിയുടെ തല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ട്, in which you can find that the child or the victim's head is enlarged, it is swollen. അതാണ്, they inflated his head and enlarged his neck. കഴുത്തും enlarged ആണ്, neck with poison. The skin on his body has been peeled away by endosulfan poison. Skinum ശരിയല്ല, there are peels coming out of the skin. I will bear no more children. I will never give birth to a child anymore. I'll never ever attempt giving birth to another child. This statement is echoed by all the mothers of Nenjamparambu. No mother wants to conceive a baby anymore in Nenjamparambu. As soon as they conceive, these mothers, consumed by fear and anxiety, approach black magicians, jinns, and finally doctors. അപ്പോൾ അവർ കൺസീവ് ചെയ്ത ഉടനെ, അവർ ക്യാരിയിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ they become anxious, ആശങ്ക വന്നു, പേടി വന്നു, ഫിയർ. And they start approaching black magicians, മന്ത്രവാദം ഒക്കെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് വിച്ച് പൊസസസ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പറയും. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് അഗൈൻ മന്ത്രവാദി തന്നെയാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ഹൂ ഹാസ് സം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ഓർ ടു ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാജിക്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ജിൻ മീൻസ് ജീനി എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒക്കെ വരാം. നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്കിൽ വരുന്ന ജീനി, അതിനും ജിൻ എന്ന് പറയും. ഹിയർ മന്ത്രവാദം തന്നെയാണ്, ബ്ലാക്ക് മാജിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഹു ഹാസ് സം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ്. And at times they consult doctors also. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് അവർ പോവാറുണ്ട്, because they are anxious, they don't know what to do. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര അബ്നോർമലായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളാവോ, റിട്ടാർഡായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളാവോ എന്ന് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പോകുന്നത്. This is all they want to know. Will my baby have a swollen head? Today they do not fear abortions. On the contrary, they fear conception. അതായത് അബോർഷൻ അവർക്ക് പേടിയില്ല, പക്ഷെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയിങ് ആവുന്നത്, കൺസെപ്ഷൻ ആവുന്നത് അവർക്ക് പേടിയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബെയർ എ ബേബി ഹു ഹാസ് എൻലാർജ് ഹെഡ്, ഹു ഡോണ്ട് ഹാവ് ലിംസ്. അങ്ങനെ റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവർക്ക് പ്രസവിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. On the contrary, they fear conception. Since the MTP Act is in force, MTP is Medical Termination of Pregnancy, which means abortion. MTP is in force. Legally, അത് okay ആണ്. This legal benefit is a great relief to these mothers. I think till 6 months. I think so. അങ്ങനെയാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത. Which mother would like to deliver a limbless torso in the place of a baby? Torso എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ just a human body without head at times and without limbs. അതായത് ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കാലുമാണ്. അപ്പോൾ കൈയും കാലും തലയും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ബോഡി മാത്രം ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോർസോ. ജസ്റ്റ് എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, മേ ബി ഡീഫോംഡ് ഹെഡ്, ഡീഫോംഡ് ലിംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ടോർസോ. Which mother would like to deliver a limbless torso in place of a baby? May we first of all inform the Supreme Court that many such mothers lament their fates in Kaithodu Valley of Nenjamparambu. നെഞ്ചാമ്പറമ്പിലുള്ള കൈത്തോട് വാലിയിലുള്ള മദേഴ്സിനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ഫിയർ സോ മച്ച്. ഒരുപാട് ആപ്രിഹെൻഷൻസ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ സ്പ്രേയിങ് വാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ 2000. 2000ലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്തത്.
In spite of this, why is it that in the villages lying below Nenjamparambu, in Karadaka Panchayat, malformed children continue to be born even after 10 years? അപ്പോൾ ഇത് 2000 ബാൻ ചെയ്തു, 10 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2010 there are malformed babies being born. Had our health department been vigilant, our health department vigilant ആയിരുന്നെങ്കിൽ, vigilant, careful അല്ലെങ്കിൽ watchful ആയിരുന്നെങ്കിൽ, the medical history of this family with multiple deaths and diseases could have been the subject of at least a case study. ഇങ്ങനെ ബാധിച്ച എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതങ്ങൾ ബാധിച്ച ഫാമിലിയുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എങ്കിലും പഠിക്കാമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്. Because even after 10 years of banning endosulfan, they are suffering, which means that the residue is there somewhere around in Nenjamparambu. അപ്പോൾ multiple deaths and diseases ഉണ്ടായിട്ട് കൂടെ health department did not take the initiative to even conduct a case study. Such a study would have imparted scientific knowledge about the causes of death by poisoning in this area. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് നമുക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും ആൻഡ് പബ്ലിക് ആസ് എ ഹോൾ. ബിക്കോസ് ദർ ആർ so many deaths caused by poisoning of endosulfan in this area. In spite of there being a separate ward in Kasaragod General Hospital for endosulfan victims, the abnormality of such deaths has never been studied. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടോ, അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആരും ഇതുവരെ പഠിക്കാൻ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. കേസ് സ്റ്റഡി നടത്താനോ റിസർച്ച് നടത്താനോ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓർ ദർ ഇസ് corruption more, because nobody is concerned. ഇതൊക്കെ ഡൗൺ റോഡൻ ആയിട്ടുള്ള താഴേക്കിടയിലുള്ള ലോവസ്റ്റ് റങ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. സോ വൈ ഷുഡ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് ദ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ബോദർ? അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. വളരെ പാവപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യലി തീരെ വെൽ ഓഫ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദേ ആർ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺഡ്. അതാണ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വാർഡ് കാസർഗോഡ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ആരും റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ മുൻപോട്ട് വന്നില്ല. In an issue where the complicity of the government is proven beyond doubt, complicity അതായത് ഗവൺമെൻറ് ലീഗലായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് കൂടെ there is a criminal negligence of health ministry. Negligence, neglect ചെയ്യുക, ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, ഫുള്ളായിട്ട് അവഗണിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ അവഗണന ഉണ്ടായി ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും, ഈവൻ ദ ഗവൺമെൻറ്. And this causes the children of an entire area to be born without organs and limbs. ഗവൺമെൻറ് ഫുള്ളായിട്ട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഫുള്ളായിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടും there is children born in a particular area where they don't have limbs and organs in their body. It is our apprehension, it is our fear, apprehension എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി, about this that we wish to place before the seat of justice. So ഈ സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അഫിഡവിറ്റ് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്, what we would like to submit is that this fear, this anxiety, this apprehension that we don't want children, or will we bear children without limbs and without organs? We are in perpetual fear. ഞങ്ങൾ പേടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും, കാണേണ്ടി വരുമോ? We don't want to see their torture and pain. In 2000, when the court temporarily banned endosulfan, അപ്പോൾ 2000 ടെമ്പററി ആയിട്ട് ബാൻ ചെയ്തു endosulfan. The excess pesticide which remained in the plantation corporation godowns of Kasaragod, അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? എക്സസ് അധികം വന്നിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് ഗോഡൗൺസ് ഓഫ് കാസർഗോഡിലത്തെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഗോഡൗൺസിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, കാസർഗോഡിൽ. They were not kept aside with adequate security measures. They did not implement security or safety measures. Or they did not render it ineffective. അതായത് ആ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിൻ്റെ ശക്തി, അതിൻ്റെ പോയിസൺ കളയാനുള്ള ഒരു നടപടിയും ഒരു സ്റ്റെപ്പും അവരെടുത്തില്ല. Instead, in some places, it was buried in the earth. അത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ അവർ കുഴിച്ചിട്ടു. A deliberate concealment of material facts which shocks us. So, when they buried it
under the earth, beneath the earth. It was a deliberate concealment. വേണമെന്ന് വെച്ച് ഒളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂടി വെക്കലായിരുന്നു. And this really shocks us because ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് ആരുമില്ലാത്ത, അതായത് പോപ്പുലേഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ആൾക്കാർ ജീവിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ. You should dispose it safely. That was not done in Kasaragod. In 2002, we went to Nenjamparambu to shoot the documentary A Paradise for the Dying. So to shoot the documentary of A Paradise for the Dying, in 2002, Emir Rahman had gone there. And this hill where Nenjamparambu is situated is called Minjipadavu in Kannada. Here we met Achyutan Maniani, a plantation laborer. So Achyutan Maniani is a plantation laborer, and he was the one who mixed endosulfan for aerial spraying and for strewing in the crops. Here we met Achyutan Maniani, a plantation laborer who mixed endosulfan for 10 years and he has lost his health completely. So since he has mixed endosulfan for almost 10 years, he has lost his health completely. He is not healthy now. His revelations may be summarized thus. When endosulfan was banned, the excess pesticide which remained was buried in Nenjamparambu. When endosulfan was banned, the excess pesticide which remained was buried in Nenjamparambu. A laborer named Subbaya Maniani buried it, and he is dead now. So this was said by Achyutan Maniani, and he said that another person, Subbaya Maniani, who buried it is dead now, which means that he also had exposure to this deadly poison and he is dead now, which means he has passed away. When we were about to approach the dead Subbaya Maniani's house with our filming equipment, the plantation laborers who were clearing the land stopped us. കുറച്ച് പ്ലാന്റേഷൻ ലേബറേഴ്സ് അവിടെ ക്രോപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യായിരുന്നു, അവരിങ്ങനെ കാടൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിക്കായിരുന്നു, ക്ലിയറിങ്. So they told us, no, you should not go a step further, which means that there were some risk factors involved. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതയുണ്ട്, there's some kind of conspiracy or there's some risk factors involved, there's something threatening over there, which means that ഇങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വിടാതിരിക്കാനുള്ള ത്രെറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So these people, laborers, told us not to go to Subbaya Maniani's house with the filming equipment, our camera, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. They even threatened to chop off our legs if we ventured a step ahead. See, we will chop off your leg if you go a step ahead, which means that you should not do it. All these scenes are part of the visuals of that documentary, but luckily they could shoot all this. Achyutan Maniani's revelations prove that endosulfan was buried in Nenjamparambu. Achyutan Maniani mix ചെയ്ത ആള് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, it was buried in Nenjamparambu itself, in the heart of Nenjamparambu. This explains why such malformed children are born here even after aerial spraying of endosulfan was stopped. The residue of endosulfan, what else? Aerial spraying, helicopter spray ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പറിലൊക്കെ, അതുപോലെ ത്രൂ മെഷീൻസ് ദേ യൂസ് ടു സ്പ്രേ എൻഡോസൾഫാൻ. ഇതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും why people are afflicted with endosulfan, with the miserable conditions that left endosulfan as an evidence in their body. Why is that happening? Because the residue of endosulfan, residue means leftover or remains of endosulfan, അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, നെഞ്ചാമ്പറമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. They did not dispose it off properly. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടു ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എൻഡോസൾഫാൻ, വിച്ച് മീൻസ് എൻഡോസൾഫാൻ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ കൂടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, which means that it is seeping through the soil, plants, animals and into the food chain of the people, of the population of Nenjamparambu. What else? അതല്ലാതെ വേറെ എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. The vast Nenjamparambu lies at the heart of Minjipadavu mountain in Adur. At the top of the hill, the full breast of earth
It is a full breast of earth. അത് കാരണമാണ് നെഞ്ചാമ്പറമ്പ്, നെഞ്ച് വിരിച്ച് കിടക്കുന്ന പറമ്പ്, നെഞ്ചാമ്പറമ്പ്. It was vast. It's an expanse. It is extensive. അപ്പോൾ ആ ഹില്ലിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന നെഞ്ചാമ്പറമ്പാണ്. Here lies Kerala Plantation Corporation's Minjipadavu estate, that is Adur estate. Standing here, one can see river Payaswini flowing between the laterite hills to the northeast. അവിടെ ഒരു river ഉണ്ട്, Payaswini. It is a river which was flowing between the laterite hills to the northeast. Laterite hills എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡിഷ് ക്ലേ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹില്ലാണ് laterite hill. And the dense forest of the valleys, dense thick forest of the valleys. Valley നിങ്ങൾക്കറിയാം താഴ്വരയാണ്, രണ്ട് മൗണ്ടൻ്റെ നടുവിലായിട്ടുള്ള താഴ്വര, plain. To enter Nenjamparambu, one has to wait the closed check post for hours at length. നെഞ്ചാമ്പറമ്പ് കയറണമെങ്കിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. More than 500 families live on the crest of the hill and the small villages in the valley. So ഇത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നെഞ്ചാമ്പറമ്പിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി. ഇനി വരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ഓസം സീനറി. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ്? ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊല്യൂട്ടഡ് ബൈ endosulfan, that deadly pesticide ആണ്, കീടനാശിനിയാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് കാഷ്യൂ പ്ലാന്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാഷ്യൂ ടു പ്രിസർവ് കാഷ്യൂ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആൻഡ് ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് കാർഡമം പ്ലാന്റേഷൻസ് ഓൾസോ. സോ 500 ഫാമിലീസ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു.